What's up, everybody out there? My name is GNL Zamba, obviously, because you're on my page right now. Uh, I just want to begin today by telling you how my week went. It was amazing. I had an event with Semi-Tropic with our band called Nsimbi, the duo. And we had a very beautiful event during the festival called Echo Park Rising. And we had good people there. We had 45-minute set. And yeah, the message of Nsimbi of cross-culturalism was well received. Um, and on a Sunday, we had another event with Afro House. That went well too. We had so much fun out there. Shout outs to everybody at Afro House and Yari for coming through and showing so much love. So, I want to go right now. But for those of you who haven't liked the Nsimbi page, you can go to at Nsimbi Music and then give that a like. But right now, I want to do the live broadcast from my other page, which is GNL Zamba. And this is where we are. Yeah. So let's start a live broadcast and see if we can get some other people to join us. Um, I've never done a live broadcast on this page, by the way. It's funny, yeah. But basically, I just want to touch base with people and then discuss a few issues, talk about music, talk about life, talk about generally how we can inspire each other through career and through life as well. So you're going to be watching me through the live feed. Hopefully, if I can get this to work. Um, yeah, there. So there we are. Um, Connect. I don't want to reconnect anything. I don't want to reset anything. Okay, it's taking a little longer. I've never done a live stream on this one, so I think we're running into a little bit of a problem. I don't want to use a streaming key. I have no idea how this works. Okay, here we are. Shit. Yeah. I don't think I had any reason going over there because I think that's for like businesses that are already set up and they have like streaming services going on. But here we are. Here we are. Definitely. Let's go live and say hi to the people. Three, two, one. The boy GNL Zamba live right now, and yeah, basically, like I was telling you, my weekend went on well, and the events were really fun. We had like dramas, who were like two girls from they're called the Queens of Sankofa, who are the rhythm section for our band Simbi, and then we also had a very talented guitarist by the name of Safa. So if you're out there, let's get to connect. Let's see how this whole thing goes. Yeah, definitely. I'll be out here. Let me see if I can get some music playing. So it's not just a ghost town, as we can get some conversation starting. Right now in LA, it's about 5:30, but um, out there in the world, it might be something else. So what's up to our very first person joining us, Ibra Juko. Arthur Tony has also just joined us. Peace and love. I'm trying to get some music going. Go to the Spotify page. By the way, the album is available everywhere. You can, yeah, we can link up out there as well. Um,
The music sounds amazing. According to the numbers, at least we are happy about that. Kaliawa Yusuf Agambie, Hi Zamba, Ibra Juko is on Free Bobby Wine. Yes, we should Free Bobby Wine. And somebody called Eddie Matomoji is like I'm on legend. Yeah, man. Peace and love. Peace and love. Let me see if I can get some music going on over here. Because I can't do anything without music. I can't begin discussions without music. Basically, I live, breathe, and do everything with music, whether it's jumping in a shower, whether it's creating other music, everything has to definitely be musical. Yeah. Gerard Ayagamba, what's up, Zamba? What's up, bro? What's up, bro? How is everybody doing? Church Uganda Maso. It's 4:35 a.m. in Abu Dhabi. Oh damn, yeah. Abu Dhabi, you guys must just be waking up right now. Yeah, 103 5:32. So yeah. Oh yeah, so we got that connected. Let me see if I can get the GNL channel playing some music so that we can begin enjoying ourselves. Nga bwe tunyumya nga n'omuziki bwe guzannya. Uh, yes. There are a couple of topics that we're going to touch on. This is not going to be one of those brief videos. It's going to be one of those videos where I'm going to go on and on and on and on, talking about stuff, and then hopefully we can distill knowledge and we can build on a few things here and there, basically. I'm trying to get my Spotify here. Got it. Someone is like, the Nsimbi album is lit. Thank you so much. MC Yankee Agamantino Zamba, Legends, Chakabi Wevalinyo. D Adams was good. Sekayondo, Rashid, Free Bobby, hashtag Free Bobby everywhere. Somebody's like, where can I buy a cape like that? They are going to be available again in Kampala, like really soon. That will be available. GNL Zamba. Jaga tebamanyi kye tuliko bano bakyali. So now we can get a conversation going. Badru Wakamba Agamantino Free Bobby Wine. Tetusobola kuwestinga paka nga muganda waffe ali free. Ekyo kyo ffenna tukitegeera. Ntegeri gye bamukuttemu si nnungi, teri fair. Era kiraga nti ebyembeera y'ebintu mu nsi yaffe nti birungi. Kiraga symptoms of bad leadership right now. We are deviating away from what the Constitution says, how citizens should be led in their own country and how citizens should enjoy the freedoms in their own country. So Free Bobby Wine, it is unfair yetaga medical treatment in mawulire gemba dendaba. I don't know what's going on sinafuna so much information ayinja kubira omuntu ndabe kyanangamba nga Uganda bazuluse simanyi saa zirimeka oba essaawa zinene mu wiki. I have to check on that then. So Kampala zikyali ssaawa 9:35. Someone's kwenda kusomya message yo. Ramadan Lugo agamba, how are you my brother? I'm very fine. Omuziki tubakubira album empya ekola bulungi. To performing ku international stages. Naine ku international stages tuba representing Uganda basically. Omuziki gwaffe ogwekane culture yaffe yennyini eyawaka. Yeah. So right now I'm in West Hollywood. I'm broadcasting from West Hollywood, and I'm trying to connect with everybody out there in the world who has been supportive for our music, everybody who is passionate about our concerns, everybody who has been part of the struggle basically.
Yes, everybody's saying supportive messages for Bobby Wine. Everybody's saying suggestive messages for Bobby Wine. Yes, Muganda of Mujemu Komera. That's we do not. Nobody deserves to be treated that way. Kati oyo omuntu alina eddoboozi bwe lityo okulaba nga bamutwitinze bwe batyo kati ate olwo abaana abato bonna abatalina wadde eddoboozi who are just average Ugandans bo batuuseemu babayisa batya ate okitegeera. So ebyo byebintu ebimu byendi concerned about nga nze omunnauganda era jute yange kubanga abantu abasinga batuwala responsibility nti ffe ba musicians tulinganga whistle nti message ekuyitamu nga mpewo n'olyoka ofulumya eddoboozi eryo. Abantu baffe kati omulamwa gwe baliko bagamba nti free Bobby Wine, nti ffe abantu nga abayimbi nga artists we are the whistles and the wind blows through us and it's elevated ffe abakuba omulanga gw'abantu. So tulina okukozesa eddoboozi lyaffe to get the message out there. The message eriwo eva mu bantu nga nange omuyimbi wa Uganda, omuyimbi w'ensi, I must echo it out. Free Bobby Wine. Essaawa zineno gwe mulima gwe tuliko basically. Yeah. Abantu bonna babadde nga bankubira amasimu. Nasooka nenteekayo post eyali ebuuza nti muganda waffe ali luddawa. Where is our brother Bobby Wine? Essaawa ezo nzijukira bayimbi batono nnyo abali bafunye eddoboozi okutandika okwogera. Ekyo kyo nkitegeera kubanga usually mu Uganda tuli so intimidated nti tomanyi kyo ekiddako essaawa yonna babeera bakwata. Basically your freedom of speech weeri naye do you have the freedom after you express your opinion. Ekyo baganda baffe Abannakenya bo balina freedom eyo nti basobola okwogera whatever they want, ne bagenda ewaka ne beebaka. Their opposition is not jailed, tewaliwo kye babeera batya. Naye ffe waneeno mu Uganda ekyo tetunaba kukifuna, that freedom yo teriiwo eya expression fully, ante ekyo ffenna tukimanyi. Kyobalaba nti no n'abayimba abamu engeri gye babadde batakolinga issue eno gye tuliko ey'okufuyinga muganda waffe out of ogwo omusango gwe baagala omuteekako oguli unfair. Ffenna tukumanyi tino guli trumped up evidence yonna eri fake. Eno epost gye nabadde mbagamba gye natadde abanaabiraba ku gundi later mujja kubeera mugirawo. So this was on August 16th. Yeah. And we're asking that where is our brother. Abantu abasinga showing the love for Bobby Wine era mbeebaza. I thank you so much for showing the support for our artist, for our friend, for our brother. Era tumusabire nti no making a full recovery kubanga bana abasajja muganda wange. I don't know, simanyi nabo bazaala abaana oba bawulira batya nti abaana baabwe babayisanga bwe bayisa abaana b'abantu abalala. I don't know. Simanyi oba bayina emitima oba we are still talking to people oba simanyi kiri awo makati. Simanyi, and I'm appealing to everybody's conscience nti bino ebintu ebya politics, there is a better way where we can all build each other, nti bivaawo ne bigenda. So teweemalaamu nnyo kubeera obuntu bwo tobwemalaamu nnyo kubanga gavumenti zirabye zizze ne zigenda. Why don't you learn from history? For me, my appeal to everybody out there is to remain vigilant. Nti emirembe gyaffe tugyetaaga. Ffenna tuli inspired. Bobby, the last time I talked to Bobby nali mugamba how I'm inspired by Che Guevara. And he was telling me about so many leaders abamu inspiring, about African leaders, about Pan-Africanists abamu inspiring. We talked about Uganda yeina the youngest population mu nsi. Nti abasinga okubeera n'abaana abato, population y'abaana abato mu nsi yonna. So responsibility ya generation eno, nti generation ezaatusookawo zikoze bulungi obutaba blaming naye zirina bingi nnyo ate bye bataakwatako.
they were so traumatized by governments ezasookawo that they have been ruled by fear. Nefe generation yaffe genda kubeera generation ya reasoning, generation of logic. It's going to be a generation of freedom, and that's what we want to instill in all people, that the rule of law, okussa ekitiibwa mu constitution n'okwenyigira mu byobufuzi, it's our right as Ugandans okutwala ensi yaffe mu maaso. So nze ni musajja wa hip hop, Bobi Wine musajja wa raga, musajja wa ghetto ffenna tuyunitinga, ate okubeera nti ffenna tuli ba artists okutambuza ensi yaffe okugenda mu maaso, ffe ye concern yaffe. So I'll read some of the comments eziri waneno. Abantu abamu bali ku GNL Legend, abalala still bagamba free Bobi Wine. Omugave wagwan Lugave boy wendi na mutima. Music is life. Yes, music is life. Music imitates life. Music imitates each and every aspect of life. Essanyu lyolibeerawo, omuziki netugukuba ekikankana, then wabeerawo time nga ya inspiration netugamba ensi bwekuba bulo, Bobby nakugamba nti yimuka otambule, like everybody omuziki guteekwa okubeerawo nga guimitatinga bulamu. So Ibra Joko, thanks for that comment as well. Somebody saying one love Zamba, one love to you too. Yo Uganda yaffe, yes. By the time bwe nayimbira oluyimba olwo Uganda yaffe, yalinga situation eno yennyini gye mulaba Uganda gyeyitamu, ekya inspiring nga nze okuyimba oluyimba lwa Uganda yaffe. Nijjukira baali abapoliisi bakwata abantu idle and disorderly, naye babakwata mu ngeri eri gye twali tuwulira ffe, gye tutaalabako kubanga tuli baana bato. Eyapanda gaali baayoola buyoozi bantu ne babateeka mu bi-trucks nga babakuba emiggo mizibu nnyo. And I think tali time yanga ya elections netandika okwebuuza, naye ddala Uganda yaani, nti Uganda ya poliisi, Uganda ya army, oba yaffe ng'abantu? Nze ekyo ekibuuzo era nenkyeddamu, kubanga abantu bonna gye tubeera n'ebitabo bya history bye tusomye ne ensi nga bwetambula, nga mulaba life bwetambula, over and over kiraze nti at the end of the day sesigala nti y'abantu. Twakiraba mu revolution z'Abafaransa, tukiraba mu revolution z'Abawarabu, tukiraba mu revolution ezibadde South Africa eza Mandela, tukiraba mu revolutions eza Gandhi, tukiraba mu revolution ya Castro. Everybody at the end of the day power esigala y'abantu, and those are the same values that twagala okwe-establishinga. Tunatukira time nga East Africa getting integrated, tujja kutuuka mu time eyo nga daffe twagala Uganda ng'erina leadership nga Kenya gyerina, nga Tanzania gyerina, nga tetwetaaga kulwana okukyusa obufuzi, otherwise nti ballot box yeeyimirira nga ne electoral commission abantu bagirinamu obwesige, okitegeera. N'essaawa zino akalulu kaffe tukakuba ne tetumanyi results engeri gye bazipronouncing, always wabeerawo ebintu bye tuteesiga. So basically ebyo ebintu bye tuteekwa okutereeza nga Uganda nsi yakabinyera nze gye nyumirizaamu, naye waliwo ebintu bingi bye tukyateekwa okutereeza, ate nga essuubi tulirina mu bakulembeze baffe, naye bwe tulaba nga bakulembeze baffe ebisuubizo bye batusuubiza si bye tufuna, tuteekwa okuyimukamu nga bannayuganda ne tusituka ne tugamba nedda ssebo, buli mukulembeze ateekwa okuwabulwa, omukulembeze atawabulwa awo aba afuuse dictator. Naye bw'obeera nga oli mukulembeze ng'oyagala okuwuliza abantu kye bagamba, bwe bukulembeze obutuufu buli omu bw'abeera ayagala mu nsi yonna. Era yo time etuuse, waliwo ebintu ebimu ebyetaaga okukyusibwa mu Uganda, era tebigenda kukyusibwa ng'abakulembeze ng'abantu bennyini tebayimiridde na buvumu okugamba nti eno ensi yaffe, Uganda yaffe, future y'abaana baffe n'abaana b'abaana baabwe, kubanga sacrifices abantu ze bakola, omuntu okuvaayo n'ateeka face ye ku kapande n'agamba nti nze ngenda kuyimirirawo ng'omukulembeze, nunula ekitundu kyange, n'akutakomaawo n'ayimba ennyimba, n'akutakomaawo n'agenda mu presidential rallies ng'alabye nti n'abantu babadde babakuba tear gas, naye n'agamba omutima gwe nnina kyenwanirira kisukka nti it's bigger, what I'm fighting for is much bigger than just me, that it's bigger than just me. Trust me, omuntu ng'oyo ne bw'omukola ki bw'omukuba era
n'omumenya oba n'okola otya era still enkya idea eyo gyabeera plantize mu bantu enkeera wabeerawo omuntu omulala because time and time batulaze nti no ideology you cannot defeat an idea whose time has come to pass. Tosobola ne bw'obeera ani more powerful men in the world have tried to, but Alexander the Great bonna abaali bafuze ensi yonna time yatuuka nga they couldn't fight the ideas that had come to pass. Ye time gye tulimu essaawa zino nti the education of our youth about their civic duty. Muganda weffe Bobi Wine abadde very inspirational mu kintu ekyo nti okugamba bannayuganda and re-educating them about their civic duty to bettering the future of Uganda is why we are here right now. Nti if all of us nti duty yaffe yakulaba Uganda esanyusa Bobi Wine bandibadde tali mu coolers essaawa zineno yandibadde tali mu mbeera gy'alimu essaawa zineno singa Uganda fena tujagaliza kutambula genda maaso. There are so many things to touch on, there are so many messages to read. Naye ekyo kyekiri mu deal or something that we need to be discussing with every citizen. Nze ng'owa hip hop eddoboozi ly'abantu. Nze nga nze Zamba sinza ayagala naye hip hop yayagala so sinza asalawo eddoboozi ly'abantu. It's a message. Hip hop is about the message. The ghetto has a voice. Era buli omu ateekwa okuvaayo n'ajoininga mu message eno Bobi Wine gy'azibudde abantu ku maaso ne tujoininga in ne tuyimuka ne tumulwanirako naffe kyatulwanirira which is the freedom of expression and a better future for our younger brothers and sisters who are coming up. Eno ye time buli omu okulaga civic duty ye. Muganda waffe alina famire, alina abaana abamukaabira buli lunaku. Embeera gy'alimu etiisa nti bwe tusirika eggwanga lyaffe tuba tuzitunze yatukigamba ddala mirundi mingi nnyo n'abakulembeze bandi nyo babadde bakitugamba over and over. So this is the time for every Ugandan not to stay silent until our brother Bobi Wine bamufuyinze, until akoze full recovery, until nga tumulabyeko ye kennyini nga yayogera naffe. Remain vigilant. Si bino nti bya social media and it's just a challenge for anybody to become popular off the bandwagon of Bobi Wine, but I want everybody to stand up abeere nga kyayimirirako ye Uganda ey'emirembe ffenna etweyagaza mu future. Leadership ennongoofu ey'amateeka is what we are demanding for right now. Nebaza Musicians Union for the work that they are doing right now, or banding together with other artists. Nze nga nze message gyembadde nfuna okuva mu bantu bange aba hip hop is that tetugenda ku apologizinga kugamba nti please forgive him nedda, because constitution yaffe ne right gye tulina si ya forgiveness omusango ogwo tetugukkiriza because there is no evidence. He should be tried in a civil court eyaffe nga ba civilian kubanga si mujaasi. Ebintu ng'ebyo byonna tugamba n'emisango gye bamutaddeko egyo giri fake gyonna giveewo, and we want a free Bobi Wine. Nsobola okulaga example nti Mandela bamuyitako terrorist ne bamuteekako egy'emmundu ne bamuteekako buli musago gwe wali owulidde. Ezo zonna abeera symptoms of nti waliwo ekintu ekiraakinga mu makkati awo. Those are symptoms. Bajja kukazaako emisango gino weguleko guli bakuguleko guli, but at the end of the day buli muntu alwanirira freedom ye trend eyo gye tulabye nti kibeerawo buli wamu mu buli nsi era those are the symptoms gy'olabirako nti kati ono kyaliko kituufu ky'ova olaba nti administration etya n'etandika okukozesa scare tactics nti Entebbe ey'Arua bagiwangudde, abantu ba Arua basazeewo Entebbe ne bagiwa omuntu, then tulaba ebintu ebitakwatagana ate nga bye bigenda mu maaso. Abantu omuntu bwabeera nga azizza omusango, poliisi erina duty yaayo okukwata omuntu oyo, naye kimenya amateeka poliisi bwekuba omuntu. Faawo bwe tutandikira nga abatuuze ba Uganda okuwabula
okuwabula administration nti ate civilian tatryingibwa mu military court abeera ayina rights ze nga ye ng'omuntu to be tried in civilian court anti ate tabeera tried nga under closed doors nti bayitako ye ne lawyer we. No, it should be a public trial. Fenna nga tukiraba nti nga bwe kyali mu trial ya Besigye who had retired ne bagujja mu military court ne baguteeka mu civilian court era bwe twagala kibeere wobeera ng'omusango weeguli naye tetujja kubeera surprised nti wajja kuyitawo wiiki embu 2-3-4 emisango egyo bagikubekubemu ebituli byonna byonna kubanga olwedde ebituli tubiraba. Muganda waffe tukwagaliza a very quick recovery. Kyoliko kituufu. Thank you for fighting for Uganda n'abantu bonna abayimiridde with our brother, our musician friend. Mwebale nnyo era temujjoko paka nga muganda waffe afunye treatment gye yeetaaga paka nga tufunye message ye kennyini nga yayogera naffe message ye nga tugiwulira. For God and my country, eno Uganda yaffe ya taata wange abaana bange naffe ffenna nga abatuuze ba Uganda. So everybody bali waneno mu comments zange. Yes, speeches and words are more powerful than guns. Abantu aba underestimating the use of a voice. They have always told you, the quotes zikugamba nti, the pen is mightier than the sword. The sword of today is the gun. The pen of today is the microphone, it's the voice. It's the speech that you write that changes nations. So yes, my brother Muhidini, thank you for that. So many other people are saying that, supporting the message that we are putting out there in the world. Mwenna muteekwa okwogera bannange mulina eddoboozi. Kino ekintu si kya muntu omu. Ffe ng'aba hip hop tuvuddeyo. Ffe nga ba youth ba Uganda tuvuddeyo. Kubanga ffe ono ye president yekka gwe tulabyeko. You get me? Naye examples za freedom bazituwandiikira mu bitabo. Kituteekwa okukola nga bannayuganda bakituwandiikira mu constitution. So we cannot divert from that. Butulabanga police oba ame bavudde mu gundi, bavudde mu kumulama kibateekwa okukola, we as a people must stand up. Thank you very much. Mwena abasupportinze muganda waffe Bobi Wine ntera okumulaga support egenda okusingira ddala ddoboozi lyammwe butalikakkanya paka nga muganda waffe afulumye. Mwebale nnyo. Mwena balaba wanene mu commentinga free Bobi Wine, comments zo nyingi nnyo. Ekyo kikulaga nti ekyo kikulaga amaanyi mu speech. Banji abagala okunafuya Bobi Wine bagamba njaga kino njaga kiri njaga, all those are distractions. Ba Malcolm X bonna Malcolm X bamusiba naye agenda okuva mu komera is the reason why most black people are free right now. So someone's history does not matter. Ba Mandela bonna babasibako emisango and all these other things. Every leader, it's pressure makes diamonds. Right now the pressure that Bobi Wine is going through is making him a diamond. You get me? But the best china is the one that comes out of the hottest furnace. But the struggle cannot be left to one man alone. Nti Mandela yeka, and this is one other thing kyente okwogera essaawa zino eno. Era ngenda kyogera nga sikirumba mukko because I've always been outspoken about the issue of our religious leaders mu Uganda. Mutulekeredde abakulembeze b'eddiini mwenna musirise. During this time, mu time eno Mandela, Desmond Tutu bali boogera nga Mandela ali muki ali mu komera. Naye abakulembeze mu eddiini mwenna musirise. Mwenna musirise at this very particular time where our country needs you, where the young people need you, for fairness, okuwabula government, okuta muganda waffe omuto, mwenna musirise. Religious leaders, I'm calling you out. Mwenna ba pastor,
mwenna abambala egganduula ne musabisa emmisa, bw'oliba oli mu Protestant oba oli mu Katuliki, if you have not spoken out as a religious leader, because by religious leaders your second mwe mulyowa emyoyo gy'abantu naye temugenda kulyowa emyoyo gy'abantu nga emibiri giweddewo. You get me? So save the younger generation by protecting the constitution and speaking out. By religious leaders nkiddamu, temunnaba kuyimuka kukondeminga the actions of brutality ze tulabye. Religious leaders everywhere. Martin Luther King was a religious leader before he was a civil rights leader. So sagala bineno mbu ate Katonda yatugaana tubyawula. No. Religious leaders have shown us examples where they have been some of the best leaders to set precedents, okuwabula gavumenti, amateeka ne gakyuka, empisa ne zikyuka. So in this particular time, I'm calling out religious leaders. Mwenna bapasita oba ba imaamu oba ani ze sigenda kusosola mu ddiini yonna. Ffe ng'aba hip hop, aba arts, we are doing our job. Religious leaders, you're not doing your job right now. Uganda, you're letting down Uganda, munsi yammwe, you're letting down the young people for not speaking out on the acts of violence and brutality. Ekyo nkyogera sikirumamu. Religious leaders, once again, I'm calling you out. You need to voice your opinion. Oba babawazi kabini, oba babawabi chief tukwatako. We want to see the fair ones from the ones who have abawaya abantu nti bo bali ku lwabwe. We want you to speak out because Bobi Wine needs your voice. Uganda needs your voice. Ekyo kyonkyogedde. Ekikirumamu, because I've always been a critic of taking our money away from our societies, ne muziteeka buteesi mu box ne muziweereza e Bulaaya ng'ate mwandibadde muzinvestinga mu ggwanga. Ze muweereza eri ate ze batuwola. And so I'm going to call you upon you again this time. I'm going to call you out on your silence, because your silence is a betrayal of the future of Uganda, and we cannot keep quiet about that. Yeah. Mwenna abali mu nsi z'ebweru, mwenna mwebale nnyo, processes zammwe tubadde tuziraba ku internet. Abali mu Uganda, mmanyi situation eri trying, so many people are intimidated. Naye muganda waffe yali mu kaduukulu essaawa zino eno zijjukira yatugamba be tutya be basinga otutya. Yes. Peace and love to everybody. Nze njagala nnyo Uganda. I love Uganda a lot. There's a reason why na choosing anti nja kurapinga mu lulimi olwewaffe. I can speak English. I can express myself better than so many people I see out there. Better than so many people who cannot swear in and say the word diligently. We speak, but just because we choose to represent for our culture, because it sets a better example for the people who are coming after me, that a GNL Zamba can be proud of being Ugandan, can be proud of speaking Luganda and making Luganda a cool language. So I encouraged people to speak their Acholi, to speak their Langi, to speak their Lunyankole, to speak their Luchiga, to speak their 57 tribes in Uganda. By saying Lugaflow, we're giving dignity back to our people, or where English had robbed us of our own identity. Ekyo abantu abasinga tebajja kitegeera naye bajja kitegeera with years to come, that every time you hear somebody speaking their local language, you're sending a seed of our ancestors into the future. That the identity of us as a people, as Ugandans, is still kept. Even on the international stages, when we speak Luganda, we are still letting people know that there is a country called Uganda. But if we speak English, we're just like any other person dying to assimilate. We're not dying to assimilate. We are struggling to remold the country called Uganda, because it's the pearl of Africa. It's that pearl that we hold so dear. Gye twagala okulwanirira tulabe nga temagana yonna bw'ete nga kisoboka. Nekitwennyamiza okulaba nga ekkubo lye tuliko essaawa zino eno si gye litutwala. So tuteekwa okuddamu ne tudaivatinga ne tukomawo ku mulamwa. Uganda eteekwa okukomawo ku mulamwa. And that begins with the rule of law. That begins with everybody practicing their civic responsibility. The lawyers doing their civic duty and the judges
doing what they swore to do, what the society entrusted them to do. Nti everybody amateeka gateekwa okubeera nga gali upheld right now. Abasirikale bonna abali eyo, abapoliisi abali mu army, abasinga mikwano gyaffe bangi nnyo 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 nnyo, tubaagala nnyo bannange, ne kino ekintu abantu tebalwanyisa poliisi, tebalwanyisa army, nti naffe tubaagaliza abapoliisi okubeera nga bannange musula mu nnyumba ezeeyagaliza, nti omulimu gwaffe ng'omuntu ateekako uniform eri n'ogamba nti it's service to the people, instead of saying laba ababbi, laba abalya bribe, laba no, twetaaga omusaala tugutereeze, omusaala nga obwa poliisi bamusasula ssente ze nga ziwera, nga kuliko eza retirement bw'abeera ng'ali retired. Kiri possible bannange, Uganda nsi ngagga, it's a rich country, it's possible, it can be done. Twagala police oba army bave nga bali retired nga tebasuula mu Uniport. Abantu tebakyasuula mu Uniport, zina a racist a racist history, that they didn't see you as deserving to live in a house. But that was 1962. Paka kati wa police who is serving the country still stays in a Uniport. Mweyo Uganda gye mwetaaga. Mwagala Uganda nga owa police asula mu Uniport, yet you deserve to stay in houses. Muli mikwano gyaffe, so tetulwanyisa gavumenti okuvaayo. Okuvaayo tetulwanyisa gavumenti okuvaayo ne twogera, wabula tulwanyisa mbeera mbi, nti twetaaga a better future for everybody else. We need a rule of law, nga amateeka ge gafuga, ensi eyeeyagaza. Oyo omuvubuka Bobi Wine talwanyisa police, talwanyisa military, alwanyisa ideology enkyamu eyagala okuyingira mu ggwanga lyaffe. Oba ebadde mu ggwanga lyaffe nti tetwagala ate kiddemu kibeere bwe kityo. We need a better way. Twetagala Uganda etemagana bweti. My last point still. Eddoboozi lyo tolissa wansi paka nga muganda waffe avuddeyo, paka nga afunye treatment, nga paka nga tumuwuliza nga ye kennyini ng'ali kazandaalo nga yayogera. Temusirika bannange, don't betray your country. But religious leaders, if you stay silent, you are betraying Uganda. There are so many messages right here to read. Nyingi nnyo nnyo nnyo, abasinga mujaziraba I think on the live feed later. Joel Kabugo is like real talk. Yes, it's real talk. Because when hip hop speaks for society, it's real talk. This is what real hip hop is. This is what real hip hop is. Where it's beyond you selling records, where it's a lifestyle, where the message has to be echoed through you to the younger people. My brother, tulina message yemu eya ghetto. Ye ekitugatta ghetto, the poverty, the poor people's struggle. And Africa, Uganda, yonna right now, it's a ghetto. Kubanza sira bamu bagagga. Abagagga bonna balina wealth because it's attached to the ruling class or the ruling society. Yet generation ya wealth, what we call true wealth, is built through services. It's built through exchange of goods and services. It's built through balancing the economies of trade into centers in value. Mufulumya, you're exporting more and importing less. There is so much to be done for our country. So for natuli mu ghetto bannange, Uganda eri mu ghetto yetaaga okuvaayo, eddoboozi lyayo lyetaaga okuwulibwa, okuwulikikibwa, and it must be said emphatically. You need to be assertive. But religious leaders, sinawulira ddoboozi, sinawulira statement yonna, and I'm really, really disappointed. Ojjukira nti ba religious leaders ne mu time ya Yesu baali mu gundi, baali mu yeekalo nga bagifudde dduuka, nga batundiramu nnyanja, batundiramu biki, paka Yesu bwe yajja n'abakuba kibooko. Up to now, we haven't had anyone
zibadde weeks mmeka ebifaananyi mubirabye abantu bebayuzizza emigongo. This is what real hip-hop is about. It's about raising the voice, about raising consciousness. It's about the younger people taking a civic duty yabwe. It's your civic duty to be a Ugandan citizen, defending other people's rights. And injustice somewhere and injustice everywhere. Kino kituuka ku ono naye bw'otakirwanirira enkeera babeera muganda wo omuto oba babeera baabawo. If you don't fight for it, if you don't fight for your rights. Yes. There are so many comments here, bannange mwebale nnyo mwenna abakomenting abatulaga support. Thank you. Tubebaza, the artist community thanks you. Hip hop thanks you. Abantu ba ghetto Bobby Wine bakulidde ffe ebbanga lino lyonna. Right now nti message yaje expanding nti efuuse ya Kyadondo, efuuse ya Uganda yonna kati, efuuse ya East Africa, because we are trying to integrate at the end of the day. Nti dream yaffe nga ba Pan-Africanists. We are today's Pan-Africanists. So many people thought the dream of Pan-Africanism was dead with the people, Thomas Sankara bani. Nene da ngabwe bakugamba nti no seeds are sown, is growing and is fuka nene. Generation eno is the new generation of Pan-Africanists. And I don't think that until I spoke right now that so many people knew that I pride myself in being a universal Pan-Africanist. That I believe in the future and the prosperity of all people. All Africans, nti buli muntu aina roots za wanendo mu Africa. If your roots are in Africa, we believe in the ideology of Pan-Africanism. Nti roots ezo, ideas ezo zatambuza zakyagenda maaso. That's why the voice no mulanga nti guli on route nti ensi yaffe yennyini yeetaaga voice eyimirira ku magulu n'egamba nti nedda. Yes, man. Hip hop is revolutionary. Hip hop's roots are all about pushing for freedoms for the common man, for economic salvation and liberation. That's what hip hop is all about. It's about the voice of the youth. It's about the voice of the youth. Yeah. Uganda yaffe. Yes. I can see Jim Resley over here, a very talented brother out there. There are so many talented people who have been commenting on my post. There are so many comments out here. We thank all of you for joining us for this broadcast. It's something that had to be done. No muziki na kuposes. I usually love talking, but yeah, I usually like talking with the music. Naye topic gye tubaddeko eri serious nnyo nti ensi yaffe erimu. It's in a trying time, and our voices need to be heard. Yeah. Bazina calypso, te baba mutiro. Bazina calypso, oh musique kuba chamula. Bazina calypso, calypso, oh bazina calypso. Thank you everybody abadde for comments now. Don't make him mulaba kwali Musa Mose. Oma, newa mugamba everybody. Newa musitula yalemba. Oma. Muna tubagala nnyo bannange. Uganda loves you so much. Azina calypso, oma. Calypso. Newa mugamba yalemba. Boston, your message yamwe. No muvuma yalemba. Oma. Bazina calypso, te baba mutiro. Bazina calypso, musique kuba chamula. Bazina calypso, calypso, oh, bazina calypso, buzina calypso,
tuzina kalipso obulamu bwekifirika awakyali muziki ebeera ng'esaala okukyali amiina eba ng'ensi okukyali musana buli gye mpita ndaba kikyana n'ebyana babayaayaana okufuna omuziki gwe Uganda muziki gwa GNL ne Kaweesa Kiso banyenya akabina ng'ayina ensanafu musikaali Peace and love to everybody. Peace and love to everybody. You need to stand up for your rights. Until our brother is free. Paka nga muganda waffe ali free. Waliwo akayimba ke mwana akankuba njagala akabazanyire nga tusilawo. Tuzina kalipso, tuzina kalipso. And bow and put your leg to the left, put your leg to the right, and move and bow and can you believe that? Oh my, give it to me. Come on. Let's try this one. Well, this is the BABOON Entertainment. It's not an education to you, it's an education to guys like you. Remember, behind every successful man is a strong woman with a noble character. Take me for example. Shoutouts to Babi Chakulani for holding down the fort. Atukusabire nti no time eno gy'oyitamu nti ofuna amaanyi agalabirira famire paka omwami bw'avaayo. Webale kubeera a strong queen kyakabi nnyo. Omukyala bw'abeeranga yekyanze ekizibu ky'amangu esotinge kuba munnange bw'otokikola kiba kiswaza ne bazadde be obeera oba gy'ododde omukyala eyalama noi amaaso g'obuli w'engalaba nziya see sunshine endowooza bwe kibeera bebi nga yowamanyi obalole lwe nakusanga nga tuli mu dance enkusaba tuzireko naawe omunyigo squeeze kakuba kyengamba olabika ng'atacenga bebi manya buli kyoyenda nekikuwaka bunonenda One day you say it is only Kanya, another day you say it is Imuke, one day you say you are on the Parakanada. He asked for you. I made proof he exists. One more time. There is a lot Whenever of Charlie has to history go live in broadcast, this thank you town. for staying on. Not all of it good. When the going gets tough, the tough must get going. Especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes a target of suppression, opposition becomes our position. Abantu buli watunula bayongobedde bye basubiranga byawukala ku bye balaba abalala bo ne babyetama banyigirizibwa ne babulako gye balomba baabuwe kane gye wandibadde olopera naye kibeera kizibu okufunayo bwekanya sosigala wansi esibe kusuula imuka mangu musiteri kyangu lugendo luwangu situka tugende mu maaso Yeah.
esubiri badde lingi katusubira tyobayogere nashukawo wakiri wabula nze kyenzudde ekyukakyuka gyoyola kati eri mikono gy'omwennyini kubanga oyo gwolinamu ensuubi naye mu mazima ensuubi yalitaddemu gwesebo kale gwe buliwo n'ogwayimuka otambulirewo ebisoto byekubireko mu kkubo kubanga buliro n'ogwa nolakati yogwamu amanyero balabira ku gwesebo obubuli bwoyitamu bangi bwe bayitamu naye tugereza mu Uganda yaffe. omuliro gutwakira gwefukira gwe tuyitamu gwe buliwo gwefuba kusituka kale imuka tutambule naye tukowa tugende Obisituka tutambule. tulemerako tutuuka tutambule emalamu amaanyi naye tukowa tugende amazigagokabagakabe nga botambula kati nzijukiza kwebaza nabuli eyekubagiza muganda wange nkugamba situkirabo tulina omulimu omunene gwakuzimba uganda eryesimiza abalinawo batosobola kudduka wakiri ng'otambula bwoba tosobola kutambula wakiri ng'oyabula bwoba tosobola kwabula wakiri nga weewalula naye kyonna kyekiri sigabagomoememe gyebagenda kuleetera waka ku sosiyo oba tuli mu matibosano kangule ku kosiyo sigala ku kosiyo naye manya raiso era bakukolerera uganda bwezimba gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choisyo wezanya patio oba lino gwangalyo naye tokowa tugende Yes, Banazo, peace and love, Banazo. All of us need to speak up. Fenga bahibo mubogedde. Buli muntu ateekukola bya civic duty ateekukwogera oteekukunyimuka. Musituke mwenna tutambule Uganda yaffe. Musituke mwenna tutambule Uganda yaffe. Peace and love, man. Bobby Jona gy'oli tukusabira. Embeera gy'olimu recovering emangu. Obulamu bwo busigale oddemu otuwe speeches ezo tuwe encouragement eyo. All of us, your brothers, are wishing you the best. Tumanye embeera gy'olimu nkyamu nnyo essaawa zino. Nobody would love to be in a cell. Tetukyagaliza muntu yenna naye kati ate imagine ng'okubeera mu cell ng'olina abaana, olina omukyala, okubeera mu cell ng'ate baakukubye. Nga baakukubye ne bakumenyaamenya. Ffenna tukusabira. Naye okusaba tekujja ku basically yeah, okusaba kulina kingi nnyo kyekujja okutuusa ne ku ssaala zaffe nga Katonda bw'ayamba era abeeyambye. Ffenna tuteekwa okusituka ne tulwanirako muganda waffe. We should free Bobi Wine. Ye message buli munnayuganda kikakatako. If you know you love Uganda, tokikomya mu bigambo for God and my country, n'okyogeza ekirimi. Kyogere, yimuka, stand up for your rights, defend the Constitution, defend Uganda. Mwenna abantu abali mu nsi yonna ndaba abantu abali mu Australia, ndaba abantu abali e London, ndaba abantu abali e Masaka, abantu abali e Iganga, abantu abali mu Gulu, abantu abali mu Arua, abantu b'e Masaka, namwe ab'e Kyaddondo, mwenna. There's so many people here from all corners of the world, abali mu California. Each and everybody, eddoboozi teekwa kubeera lyawamu eriri international, the international community yonna. We appeal to the international community not to let such acts slide, not to keep rewarding people who are abusing the Constitution and abusing human rights. Uganda yaffe ng'abantu. Abantu mwenna Banakato, Bamuhindi Ali, Wendy Bagana conventing a Sharif, you know. Yeah. Mwenna, thank you for standing up.
nekino temukifuula kya Facebook nti you just post to become popular. Postinga and stand. Post, stand. Post and stand. Tekijja kifuula nti no wayiseewo olunaku lumu no until omuntu nga bamutadde. South Africa yalinda emyaka n'emyaka paka nga bamutadde. Kisoboka Bobi Wine okumutta enkya. Because the constitution says so. Tatekwa kubeera nga ali mukomere essaawa zinene. Yeetaaga medical attention family ye mwetaaga. Yeah. People are saying they smell change in the air. Yes. People are like, we're here in Canada, Toronto. We're ready to do what needs to be done for Bobi Wine to be our next president. For Bobi Wine, that's their opinion. Abantu support bagirina support weri eddobozi libali abantu. Yeah. Yeah, man. So we've hung out for a while now. Message mbadde njagala okubawanjiba wadde kubeera bavumu. Muganda waffe kutamuleka kufightinga yekka. We must fight paka nga ali free, paka nga eddoboozi lye tuliwulidde ne face ne tugiraba ng'eri ku kamera. Twetaaga okumulaba, tetwagala kubuzaabuzibwa mbu bw'ate baani abamulabye, naffe twagala twerabireko n'amaaso gaffe. That's how we can really tell that omuntu waffe ali bulungi. Twetaaga twerabireko n'amaaso gaffe. Because we don't know what circumstances is going on. People might be intimidated to say nti ali bulungi nga tali bulungi. Twagala tumwerabirako ng'omukulembeze waffe, naddala ffe ab'omugundi b'omukyaddondo. Twetaaga MP waffe tumulabeko, tulina bingi ebyokumugamba ebyokutereeza. Yeah. Teri kupowa. Ku future yonna y'abaana bo n'ey'abaganda b'abato, ey'abazeeyi babagenda abakadde, abazeeyi bammwe mwenna, this is what Uganda is all about. Teri time ndala yonna Muganda waffe ateeka okubeera free. Aba hip hop twogedde, eno ye message ya hip hop right now. This is the message from the hip hop youth. And this is the message from the ghetto people, from the hip hop perspective, from the Pan-African perspective, from the creatives perspective, from the actors perspective. Kubanga ne Bobby naye actor, ate leader. Fenna nga ba citizen. Fenna kuboyo Muganda waffe. Ate tatuvuddeemu yabadde asigala ali ku mulamwa. Neno nti ataddeko ekigere kye side zeno. No, he has always been about the common man, the poor people. Nga Bob Marley bwe yali, nga Lucky Dube bwe yali, nga Che Guevara bwe yali. Fenna ba leaders are normal people like us nga bw'olaba Bobby nga bw'ali. Tosuubira mbuno ne good, let me not compare the two right now. Ne Yesu bamulabanga omuntu ali ordinary. Era naye bagambanga mbu Yesu abeera n'abamalaaya. Nga bw'olaba bw'elakuso bagamba Bobby anywanjaga, to try to weaken the message that trying to getting out there. Ebyo byonna tubirabye. That book, we know how that book ends. We know how that story ends. We have read that book. Nga bwe nakugambye nti ba Malcolm X bonna, they all have a past, but they all had a destiny. Bonna balina better roles to play in their lives. And we are all very, very young people, you know. Like very, very young people. For the way we see the world in the perspective and the things that we are willing to fight for, generations and zali most of them fought naye ate ffe zeal gye tulina ideology ne approach it is so different, and not only in Uganda but all across the board. The youth in Japan, the youth in Spain, the youth in Mexico, the youth in the US, all of them engage ever fighting ideology taking over the world right now. It's a global thing. Naye Uganda is a center of focus, and tifabali mu the region that's most likely to influence the world the most mu myaka ejijja, if we play our cards right essaawa zino ne tusituka ne tudda ku mulamwa guli ogutwala mu maaso where economy tugitereezezza, buli muntu tumuwadde omulimu, education system yaffe tugizizza back,
back on track, nti UPE tebakyasomera wansi wa miti, abasomesa babasasudde, nti poliisi okukuuma amateeka gaffe, nti buli wa poliisi bamuwadde salary ye, ebintu ng'ebyo byonna byonna butuddamu okubitereeza. Tugamba nti Uganda ennaku zino ezzeemu ne producing where the farmers are given incentives and where the farmers get the tax breaks instead of the foreigners who just come and give whoever is in office money, but where it's the locals that get the incentives of the seeds or ezokulima ne basomesa abaana baabwe ne producing the fruit that can come back and be reinvested in the country. Eyo ye future ya Uganda gye twagala. Eyalina zi coffee marketing board nga nnene zonna zirina amannya gaazo, where you could wear clothes n'ogamba this is proudly Ugandan cotton. Where is that future right now? Mumugiraba. So in our expression, in our future, in our projections of where Uganda should be and where it should go, we are coming to that focal point where tutekokusoka okutereeza n'okuwabula the best way our governorship needs to restructure the infrastructure of Uganda basically, and also restructure how restructure our position and standing in the greater Africa and East Africa region. How do we Ugandans begin playing on the global scale? Those are our concerns right now. Tetukyali mu concerns za mbawaddeyo kakiro ka sukali. No. Twetaganga faba producing sukali East Africa yonna gwenywa. Twagala Uganda ebeere nga ina ebintu bye producing nga naffe tuli proud nti mwana Ugandan this Ugandan laptop, or this app was developed by a Ugandan. Right now, it's on the global scale. Yesingo kutunda kunsi yonna. We are not seeing ourselves in the field, in the global field. Right now, the twina chintu leading. Yet Uganda has some of the most brilliant minds. So something is wrong in the infrastructure and what we're setting. What's setting the chessboard for us right now is the infrastructure n'amateeka that would attract investors. N'amanya nti no sente ze is protected by the law, by structures as a policy over the law society. Until somebody's going to come and establish something and employ a couple of people and make a startup company, that we are not a viable market yet, a vibrant nti omuntu ajja n'ateeka mu sente ze n'azikola reinvesting in the country. Abasinga bajja tukola mu bukozi sente, and their foreign nationals, they go and develop other countries. Naye nga ffe tufunyemu just crumbs. So to see ourselves play, we need to begin by defending the constitution, which is the basis kwe tutandikira ku constitution, ly'ettaka lyetusimbako ensigo eya development. So bwetupanga tetulina constitution, if we are not being led by the rule of law or protected by the law, we cannot go forward. Nti n'abana Kenya, they don't want to integrate with us because our leadership erina challenges. Nabo balina challenges zaabwe, naye ate challenges zetulina kati bo bazisukka ate ku president eyasooka. Nkitegeera nti our rights zo, Uganda needs to get back to being a shiny pearl. Right now, we have a diamond eri mu busa. Uganda is a diamond that needs to be washed off, next shining, and is ruled by the rule of law. That's my wish for Uganda. I do not wish to see any violence. I wish to see every citizen living peacefully. I want to see Ugandan children in schools with infrastructure that allows them to compete on the global scale. We want Uganda's doctors not to work in South Africa. Most Ugandan doctors and professionals are all out of the country. You go to South Africa, the people treating here from Uganda, from Makerere University, well trained, the best teachers in the world, but never in the neighboring countries, because our structure does not allow for them to flourish. And atayagala kusulako mu nyumba nga there is running hot water, but some places and schools don't even have water. And this is 30 years deep. So what else are you going to change 30 years deep?
ate ne tubeera nga tetukkirizibwa kuwabulwa. So our future ffe pennyini tujja defeating it if we don't speak up. We as hip hop, we are speaking up. For Kamocha, for Chadondo, for Uganda, for East Africa, for Africa, for Pan-Africanism, we're speaking up. Musituke mwena tutambule. Peace and love nze mbagala nnyo Uganda yaffe mwebale kusupportinga album yaffe yafulumye tuchartinga buli wamu mu nsi. Thank you for respecting our culture and representing for Ugandan art. I see the vision, I see the passion. Mwena supporting. I thank you so much. It's your brother. Peace and love. Mwena mbagala nnyo. One. You can submit some of the comments and I'll be out. Yeah. Oh my God, I can't. Honorable Zaki na itwa tumwera ne Honorable Zaki yetage sala zaffe. All these people need our prayers. Ati waliwo ne bebakwata be mutamanyira. I'm so sure that there are so many people who are just rounded up. No investigation done, no protocol followed. You know, like what are we living in? What are we trying to do here? Adam, what's good? We as passionate sons of the soil cannot stay silent. We as daughters, but daughters, man, you know, the women play a very big role. Abachala be basingo playing roles in society. Abachala do not be temugamba mbuno omwami wange ayogedde oba gunda ayogedde nze sijja kwogera. Abakyala mwenna muteekwa okwogera, mwenna muteekwa okuyimba kuba mwe muzaala abaana. Imagine nga mwana wo gwe bakubye bwe batyo. Bwefaananyi mubiraba ku mawulire nga bamumenyeemenye engalo, omusajja akutta olubirizi alumenye, bamukubye akatayimbwa. Mwe muzaala abaana. Imagine nga mwana wo eddoboozi lyoteekwa okulyogera, oteekwa okwogera freely ogambe nti no free Honorable Kyagulanyi Bobi Wine kubanga mwana wa ggwanga lyaffe. Waliwo wanene akoze comment nagamba, why are you hiding? No, I'm not hiding. This is my Facebook page. Bagiyita GNL Zamba. And I'm on obwongo bumubeera defeated ono bamuyisa simanya kalyango steera. Waliwo obwongo nga bwagaana okula. Ige. Nga bwo bwagaana kati nabo babeeramu. My name is GNL Zamba. You know my voice. You know the music that I've done. You know the company that I own. You know my resume. I'm not hiding. Face yange ogimanyi kweri ku page kwenjogerera. Pozi ng'obwongo bwo buli mutoyi. And as I see one of those musicians, I'm hip hop. I believe in self-expression fully. So the same energy you give me, the same energy I'm going to give you. An energy neither created nor destroyed. So if you're not rolling with my message, kindly log off. Sikwetaaga. Nze bijjo byeseetaaga, sikwetaaga. Abantu bangi nnyo abali ku future ya Uganda gye twogerako essaawa zinene. And you see bandwagon that we're just jumping on the bandwagon. Mwena posting at just free Bobi Wine, make sure it's not just bandwagon to just make yourselves popular. This is about the cause. It's about standing up for what makes our country great. Musanje Dumba, yo, what's good? What's good? Somebody's like, we need to see your face. But you can see my face right there. My face is right here. That's my face, bro. Okay, I think we're having some technical difficulty here. Yeah, but it is what it is at the end of the day. Alrighty, so I think we've hung up for some good time to get the message here. Message here for Mujiwolide.
message ya Muganda waffe Bobby Wine, and for standing up for our rights. So peace and love. Mwena tubagala nnyo. I'll be posting this very video because everybody needs to see it. Tubagala nnyo. One love. Cheers.